Good evening, good afternoon, good morning, good night, whatever time of day it is for you. Let's actually complete a run today, please. What's up for the win? We collect and skull. Everyone's favorite part of the stream. Just finished plowing. Nice.
Yo, what's up, Christian? We're getting out of Cairo today, dang it. What's up, Muzzle? Today's the day, surely. I feel like I got better at the ghosting strat, and it's giving me faster runs. So that's cool. I was getting some good looks yesterday. I think I'm gonna start committing to the ghost strat. It'll be faster. It might be even more annoying for a short time on resets, but I'm definitely getting better at it, and it should in the long run be better. But, I mean, really, it should just get me runs going today as well. Rage more. Thank you for the 104 years. Hard to believe. Thank you for the long time support, Rage. Just signed a contract for your new job. Congrats. How many gifted subs do I get for signing bonus? If you're bringing me into office with you, then I feel like you gotta give me like 1% tip or something like that. That's how it goes. I'm there for the important work milestones, dang it. I'm in the office. If you can't force me to be in your office and not pay me, there's laws about it or something, probably. I don't know, I'm not a lawyer. Better call Monopoly. Somebody was telling me about an ad that starts out with MisterMonopoli here. Like they're taking my brand, man.
Isn't it kind of crazy how much work it takes just to collect the skulls? Like, we just to attempt a run, we have to spend 15 minutes collecting all the skulls. But this is the fastest way to do it, and that took 5 hours to get to the point where it only takes 15 minutes. So I had to set up all the checkpoints to get to this point. How much you take for granted being able to turn them on in a menu? I mean, for real, right? Mir fällt bald nichts mehr ein, Chief. Ich kann die Startsequenz nicht. Alright, last skull. We have done it. Collected the Infinity Stone. It's time to begin the speedrun. Yo, Taylor, thank you for the prime. Year and a month. Appreciate it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Okay, here we go. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben.
Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Did you win at father-daughter bowling or whatever it was you were doing? Bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. You did not win. So they caught you and threw you down the alley. Feels bad, man. Hopefully you at least gotta wear a helmet. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Nope. Vielleicht hat Rip. er laut Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. You've got a strike. Die Erde. Did they add that to your scorecard or the other guys? Both. Bei meiner Grundausbildung war das That's what we totale need. Is we need Verteidigungs- tandem eine bowling Theorie. where you throw each other down a slippery Alpha ist rink. nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der This needs to become an Allianz wie Olympic sport. We could make the pins big enough so that like one person couldn't just like easily knock them all die over. Athen und die Malta koordiniert Maybe Feuer. restrain them where they Kommt can't nicht stick rein out their und arms and voran. legs, put them in a little pod. Then the thrower throws their buddy, who can use themselves to Schon maybe den ganzen add Morgen inertia to the Schiffe. ball by running inside like a hamster Man ball. erfährt wenig, aber das wird bestimmt This is eine the große future. Sache. Hogtied. Just fucking in like a swimming pool donut. Just hogtied. I'm pretty sure we're on to something here. I don't think anybody needs hogtied though. I think you guys just want to do that for fun. Oh, I forgot I'm doing the ghosting. Well, we're in, but we lost checkpoints. That's annoying. Right at the last second, too. Dude. No! I bonked my kneecaps. That was almost fast, too. Dang. I was almost recovering that. I wish I didn't get shot while I was doing Hanger 1 skip. A prince that can kill the king. Well, think about that. If you need a perk that only activates after you kill the king, the game is over, you dingus.
Oh, the prince becomes the king. I see, I see. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre They Zieleinrichtung. make Blicken Sie all auf kinds das of obere variants Licht, of bitte. chess. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Isn't it kind of crazy that chess as a board game still isn't solved? I feel like versteckt sich einfach it hinter should mir. be. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Now I know Laufräder? the math about the total number of moves and how that number is very, very large, larger than atoms and blah blah blah. But to solve a game, you don't necessarily have to prove every possible route. Like, many of those positions are just like unrealistic, and you can stop once you know for certain a checkmate exists. And we actually have an entire table database of all of the checkmates that exist, starting with 7 pieces on the board. If there are less than 7 pieces on the board, we know whether or not it's checkmate and who wins, and exactly, we've done the math for every single combination of 7 moves. And that happens to take up, or not 7 moves, 7 pieces. That happens to take up like thousands of gigabytes of space, or even thousands of terabytes, I think. But once they get to the 8 or 9 piece database, then we get closer to solving the game. But it feels like you don't have to go backwards like that. You could just like choose one route, and because player 1 gets to go first, they get to force the moves. If you could find any forcing line that forces a draw or forces a win or forces a loss, we don't have anything that forces a win or a draw like that. It's kind of crazy that we can't force a draw. We kind of can. We can kind of force a draw, but we can't force wins through any lines. Alarm, Entertruppen unterwegs. Chess needs an update? Why does it need an update? I'm just talking about how computers haven't even solved it yet. Why does it need an update? Vorsicht Aufprall. Eindringlinge im Backbauteil entdeckt. It's not too slow, it's fine. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Checkpoints, nice. No way does he hit that.
Can I hit this dude? Oh, there's another sword guy. I thought there was only one. I think I kept checkpoints. As long as I can make it through the next section as well. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? No! Wow, that was a weird laggy checkpoint too. Man, that was fast too. Frick! Wish I didn't make that guy pull his sword. All I needed to do was kill those two dudes, or make it past him without dying. Couldn't do it either. Frick! I didn't think he was gonna get me. Naja. I also think it's kind of crazy that there's just one guy in the world right now who's like clearly the best at chess. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Like even among all his peers, they all agree, yeah, this guy's the Blicken Sie auf das best. obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. They have Okay. chess or Scrabble computers Alles in brand. Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die That Inhibitoren. man's name, Bewegen Sie Magnus sich, um ein Gefühl dafür zu Carlson. kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. But in Scrabble, there's a guy who's the GOAT as well. Nigel is pretty well regarded as the GOAT in Scrabble. Hier werden Ihre Wiederaufladbaren But they have Scrabble Energieschilde engines. There's getestet. Macondo is the Die big Schilde Ihres one. neuen Panzers sind extrem robust. Macondo does simulations where it simulates like every possible, because there's randomness in Scrabble depending on what draw you get, so it can't be perfectly solved in the sense that you know the win from the start because there's randomness, but you can do simulations and simulate millions of draws and play the game perfectly there. So you give the robot perfect dictionary information so it knows all the words, and then you simulate a million games, and then you see which words are winning the most. And that's what Macondo does. It looks at your current rack and it tells you which play has the highest percentage of winning. So like if you play like a short word versus a long word, it might have higher, lower equity is what they call it. The amount of like win percentage you have is your equity. mir mal eine Einladung zu schicken. That's how the Macondo engine works for Scrabble. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen.
Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. How many moves could I memorize in chess? I don't memorize any moves in chess. I'm actually, I mean, it really depends on what you mean by memorize. Like, I don't know. Chess isn't about memorizing moves. I like to troll people and ask this in chess chats all the time. Like, why don't you just memorize the good moves, herder? But like, it doesn't work that way. Like, some people memorize openings, but it branches to where if they play one different move, it's an entire different game, and you can't feasibly remember every single response they can make to every single move at every point in the game. Eventually, you just gotta play chess. You can't just memorize it. Alarm, Entertruppen unterwegs. You can remember concepts and patterns and like different ways to checkmate. So like learning the ladder checkmate, for example, is a very useful pattern. If you have 2 rooks or 2 queens, you can ladder checkmate and like scroll them down the board and deliver an easy checkmate. Knowing like the other checkmate patterns, they all have names. I don't actually know them. Like you can memorize that kind of stuff, but chess isn't really about memorization. Oh, come on, I can get the checkpoint. Vorsicht, Aufprall. Eindringlinge im Backbord entdeckt. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Man, I really wish that one survived. Beard Hanger 2 already. That was a good one. I don't think humans have memories in terms of petabytes, but there are crazy memory techniques that I've tried to learn that some people have documented on the internet. Some people do what's called a mind palace, and it's a memory technique that helps you memorize like long strings of information. There's people who have memorized thousands of digits of pi. Like, I think the record is probably like 50,000 or something absurd. Let's see. Longest pi memorization.
70,000 decimal places is the record. These people do this trick called a mind palace. Is one of the what I know that maybe that's not what the one guy does, but I know that's what some of the people do. And so you imagine like a building with a bunch of like rooms, and you find a way to sequentially order these rooms, and you go through it like a tour, like you're touring the mind palace. And so you enter the first room, and maybe there is like a certain arrangement in that room, and in the left hand side you have an object, and in the right hand side you have an object, and you associate those with like the numbers 1 and 3, and then you go into the next room, and that room in your mind palace has a different set of objects, and you associate those with a different set of numbers, and you tour your entire mind palace, and you do that in method. And some people use that, and they say they're able to just like walk through an entire palace for hours and like memorize thousands of digits that way. I personally have never had any success with that method, but some people have clearly had good results because they're doing like superhuman memorization feats. Everyone's a little different though. I don't know. I don't really have the same visualization capacity like that as some people. Like we've talked about it a lot. I don't really want to go into it much more, but I don't think that way. That's not really how my memorization works. I think there's a spectrum of how people can and can't do that. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner I've tried. Grundausbildung war das orbitale Couldn't really get it. Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. When I was in school, I found the best way for me to memorize something was writing them down on flashcards, quizzing myself on flashcards, or just writing the same thing multiple times over and over again. Like if you want to memorize a paragraph, just write the exact same paragraph like 10 times in a row. And by the time like you've written it like the 11th time, you've probably memorized it. So I feel like just writing the same thing over and over was the easiest way for me to memorize things. Flashcards as well were pretty good. Vorsicht Aufprall! Logarithms just sound confusing. They're not confusing. Eindringlinge im Backbord Management Deck. I mean, I'm sure you're learning like the formulas for like how to multiply and add and subtract them and whatnot. But do you actually like understand what a logarithm is?
war nur... Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. It's the Blicken Sie auf das inverse of an obere Licht. exponential. No. Blicken Sie jetzt Not auf das true. untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch Not einmal what a auf das log obere is. Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Well, sorta. I guess. Alles in Yeah. Ordnung. Moment. But, I mean, Schalte jetzt die that's not really how Inhibitor. you would define it. Maybe. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung... I don't know. I think it is helpful to understand kind of what a log Sind Sie fertig mit is. dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer But- funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. I don't know. So much of math is just applying the formula they give to you that it doesn't really matter anyway. Like, you just learn the rules. Like, you learn, like, Wollen Sie mir nicht Yeah, direkt you're erzählen, allowed wie Sie to- es heil nach Hause geschafft haben? if you see, like, an e in the exponent, you take the log of it, and you get rid of those exponents. Können Sie dann erstmal vergessen. Like, Mann, der hat vielleicht... you don't really have to know why. I mean, yeah, you're right. It's the inverse. Vergessen, mir meine Einladung zu schicken. If there's exponents, you take the log of it, and then you can bring those down to the front. That's the rule, and that's right. I mean, that's really all you gotta know. Bei meiner Grundausbildung You're really habe just ich giving auch facts alle that you know that you've learned about the log, which are true, but that's not you haven't said what a log is. You've said facts about a log, but it really, I mean, it's like it's a scale so that you can measure things that grow way faster. So you know, if there's a linear line, it grows like at a 1-to-1 scale. At 1, the line equals 1. At 2, the line equals 2. But sometimes things don't grow at a line. Sometimes they grow way, way faster. Like, at 1 it equals 10. At 2 it equals 100. At 3 it equals 1,000. At 4 it equals 10,000. And, like, every time it adds a 0. And the numbers I just described are the exact log function. If you take log of 10,000, you'll get 4. If you take log of 1,000, you'll get 3. Like, that's what the log function is. It describes a function that grows really fast on this, in whatever scale you want it to grow at. The scale I just described was growing times 10 times 10 times. Every time it was adding a 0, it was growing 10 times bigger. So that's log base 10. But if you want to do log base e, then it's growing on times e times e times e, which doesn't really make a lot of sense, but it is helpful. It ends up being really useful in, like, all of math. And by doesn't make a lot of sense, I mean won't make a lot of sense as you're learning it right now. It does make a lot of sense. The E base is a weird one, but it's like the most complete base. It's the base that everything tends towards if you take averages and whatnot. Will you stop throwing shit at me? Das ist keine Übung.
Alright, it's slow, but I really don't want to restart. Can I get checkpoint? Nope, we don't need him anyway. Okay, turns out we needed him. Yeah, math can be hard. Well, because I mean, a lot of times they throw these numbers at you and these symbols at you and they say do these things and they don't ever actually tell you what any of it means. And like, maybe you can do those things, but you still didn't actually learn anything along the way. I feel like it's not necessarily math teachers' fault. I'm not trying to blame math teachers saying, oh, nobody knows how to teach math, but it's a hard subject to teach and everybody learns it slightly differently. And I mean, with COVID, everyone's so behind. Math teachers are struggling really hard right now because they've got kids on like 10 different levels right now, where some of them are on the correct level, some of them are smarter than their grade level, some of them are way, way behind. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Math was always that way? Yeah, it was, but it's worse now than ever. Because we, like, had a bunch of kids doing online learning for a couple years. How long did that go on for? Like 2 years, I think? I don't actually know. I wasn't in school at the time. But I know teachers said it put a lot of kids further behind than usual in their math studies. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilder. Was it only half a year? I thought it was longer. I don't know. Sind extrem robust, sehr effizient. Bingo. No, it wasn't 19 to 20 because it didn't. The world didn't actually shut down until 20. They called it COVID-19, but the world shut down in March 20. Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Your last 2.5 semesters were online. Did you feel like you got as complete of education as you wished? Like, do you think you would have done better if the school was open? Because I've heard a lot of complaints from people that you just weren't able to learn as much. I mean, well, first of all, the teachers weren't used to teaching in that style. The infrastructure wasn't set up. Most people aren't used to learning that way by looking at a computer, so it's a different environment than you're used to. There's no accountability as going to a different place. I feel like there's a bunch of reasons why it's just not as effective. And I feel like everyone was so lax. Like, nobody was failing. Nobody was failing any students for anything. Maybe in college they were, but as far as I know in like public schools, like it was impossible to fail. Alarm, Entertruppen unterwegs. Ain't no way you're not dying. How are you not dying to my melee? Come on, we're not going back to the train ride yet. Just one short death. It's not a big deal. So much time to save on this run. Not have to go back to the train.
Vorsicht Aufprall. Will you get mad? Ich habe ganz schlechte Nachrichten, Marine. No. Stop shooting at me. I didn't ask for this. It's not too slow, it's fine. Checkpoint. Glad we got that. And does not want to die. Hello, friend. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Das ist keine Übung. Please go melee mode. No, he dropped my shield. Whatever, man. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los jetzt? Ist das eine Waffe oder eine Please don't sword me from a mile away. An alle. Vorsicht Aufprall. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind... Chill. Chill. Kinda, I don't have, can't go back for him. I wanted to, but I couldn't. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Hey, das ist Chief, übel. finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Erste Echelon zu mir.
Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Position halten. Will you stop shooting at me? This guy die? I don't think he did. Alarm. Ein Fahrzeug Offendorf. Feuerteam zum Habitat Delta. Okay, we should have plenty of health. Die Träger brechen durch, Sir. I'm Wir getting nehmen checkpoints, Kurs auf so Kairo. that's fine. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. I took that part a little slow, but I didn't want to die. Just gotta get out of the bomb room now. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I just got turned around. Ow. I've played this game so many times. I was just facing the wrong way in the elevator. What just happened? Sicherheitsstation 1 von Feinden eingenommen. No. We've got a lot of sword guys. Alarm. Feindliches offenes Bankbomben entdeckt. I think that killed. I don't know.
got plasma. Just throw better grenades. Oh, hello, sword guy. I don't know where you came from. Where did you even go? You just came and went like a ghost? Come back? Okay, yeah, here we go. I don't know how I didn't die, but whatever. Where did I put my other plasma pistol? They're really not making this easy. Are you not the one I knew comboed? I'm just unable to do anything, man. Oh, I can't do it. How do I do it? Did I hit him? I don't think. Oh. Definitely meant to be a plasma. Why am I so bad at throwing grenades? I need this guy to die when I sword him. Okay, well, it was really slow because I didn't want to die, but I need to put a dot on my screen because I'm throwing terrible grenades. I refuse. Whatever, we're out. Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, It was really Marines. slow. Absturzstelle räumen. Los, los, los. I can do that room way faster. Tahadhari, fanya fujo uone. Mann, wie konntet ihr Clowns überhaupt die Erdgranate? No way, I just fell in the... Everything's fine. No! Sergeant, Please. ich brauche Sie auf. I didn't get the checkpoint either. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. Don't want to restart. Wish the guy would have been. Ja, also, wenn ich schieße, will ich auch treffen. Dem lässt du am besten Taten.
we're getting it this time. We lost like a minute, but it's fine. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Falls ich getroffen werde, spar nicht mit Medikamenten. Alles, was du hast. Tabletten, Kippen, Schnaps. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. No, I went too high, didn't I? Direkteste Weg. I've never fall timered there yet. Oh, we're back far too. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, I don't want to viel restart. Glück. I don't want to restart. That's the first time I've fall timered there on the run, and usually you get a checkpoint here. That's annoying. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Keep on keeping on. What's up, Dirt? Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Why'd you get sick? Ich habe die Kampfgespräche Seems like a der weird Allianz choice to analysiert. make. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. There's always something wrong with this guy. He breaks his back. He's sick. Yeah, just stop going outside. Alright, we're definitely losing like 90 seconds on this level, but hopefully that's all. Hopefully it's not too bad. We're doing X game shit up in here. Wicked. Let's see. Did you ever watch Halo Legends? Was that like the animated thing? I never watched any like the extended media, but I think I've seen clips of it.
Okay, we are getting checkpoints. That's good. Money. No, they broke my camo. Right. Okay, that's better. Okay, we're still in the green. Not the smoothest start. Power onwards. Hey, lass den Ski vorausgehen. Are you playing Art Creators, Jack? That feels like a game you're probably playing. Yeah. Is it good? Jeff, Josh, and you've been teaming up. Who's the best? Who's popping heads? Who's got the best loot? Who's granddaddy loot boss? You're all just loot goblins. You just like hide and get good loot and like hang out together and split the loot evenly kind of thing. Josh is left behind a lot. Rip Josh. Hier abriegeln, Leute. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. Will you just get over here?
Yeah, pretty much hidden mailbox. Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? It's too addictive, you cannot recommend. Er ist oben, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. That's fine. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. $5,000 hours. Bad game, do not play. $10 hours a day for a month is too many. You gotta calm down. No way do I get... I don't even know what ricocheted me backwards like that. Was it the scarab itself walking? Did I get hit by the leg? I have no clue. No, I got sorted. Come on, this was a good metro before this. Let's get it. Dude, this is just not fair. Come on, the strat is not that hard. Just give me better spawns. Vorsichtig, Chief. Diese Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. First try, easy every time. Bada bing, bada boom. Still in the green. The rest of the level went really well. It would have been a gold if I first tried that, but it's fine. Could be Zen now, could be. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist an unserer Seite. Vorerst. Okay, here we go.
Should give checkpoint. No? And sacrifice enough blood for the blood god? Who needs them? No. Okay, checkpoint's fine. Turns out I needs the checkpoint. Oh, come on. Don't kill me. I just need to kill these two guys. Man, come on. I don't need full health to do it. I should just die. Okay, we should be good now. Lost a little bit, but the rest of the level shouldn't be too hard. I should even start to get checkpoints if I make it a little further. That's so bad. Man, how do I miss that jump? Oh, brutal. I got to the very end and I missed the most important jump. And I didn't get a checkpoint that I should have. Man, that's not fair. I'm losing it. Can't do it. How did you spawn? And then he... Dude, how did that guy spawn? Man, we're going back to Cairo. We're in the red. Can't... I have so much time save at the start. I don't want to be in the red. Arbiter. That's fine. It was a decent run.
I mean, I didn't necessarily have to reset. I can, but like my goal is to get a run that has no meltdown spots, and I'm gonna call that a meltdown. That was too many deaths for one spot. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. That was a good attempt. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Okay, let's Morgen get it treffen even Schiffe an. better, Kyra. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Vorsicht Aufprall! And Eindringlinge in Bangkok Valley entdeckt. An alle.
I'm glad we already got one run out of the start. That makes me feel less bad already. Let's get another one. Yesterday I didn't get any runs going. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. You keep moving from the original spot. Yeah, it's kind of hard to stay perfectly in line. You have to move perfectly straight, forward and backward. When I get lined up, I'm only touching the movement stick. I don't really touch the look at all. So I try to get perfectly flat, and then I just move backwards and forwards. And I don't touch the look at all. But it's harder than it looks. Energieschilder getestet. Die Schilder Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Vorsicht auftragen! Eindringlinge im Backhaus entdeckt. An alle, besetzt die Kampfstationen.
and childish. Besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I'll just go again. Try again, gang, if I must. You like trains? Yeah, man. I'm getting tired of them. I'm gonna get a good run with the train included. You have to include the train because it's a level that has skulls on it. You can't skip it. It's just not a thing. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. You know, I'm surprised with all this all skulls on grinding. We haven't encountered any like really rare glitches. I put in quite a few hours and we haven't seen anything particularly crazy. Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Nothing's caught me off guard, I don't think. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Usually when you like play the game in a brand new context, you get brand new glitches or like slightly weird variants, but so far there hasn't been anything that's been super surprising. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Here we go now, here we go now. Boop. Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
Einsatzlinie im Backport Pelican Deck. Pretty good. In die Kampfstationen. Where did this dude go? I think I still have our checkpoints. That's pretty cool. Verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. No way, no way, no way, man. It was so fast. I just have to punch that guy in the back. I thought he died. You rat, man. I just need to kill that dude and the next dude, and then I'm getting checkpoints. Come on. How did I kill them? That was a pretty good clear. It was like 3 minutes something, right? Like low 3 minutes for the door. Naja, der war sowieso Dang. völlig veraltet. That was gonna be one of my best. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune.
Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das tut schweinig weh! Vorsicht Aufprall! Granate! Weg! Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. Sei vorsichtig! Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. Man. Can't you just leave a guy alone? What are you guys shooting at? I'm just clearly my suit is not functioning. I'm slamming my head into a wall. Leave me alone. What are you wasting ammo on? Don't you have shit to do? Man, give me back that one. I had a really good one of Hangar 2. It's fast. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper.
Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. The sun is setting, and the question is, should I crack open this second energy beverage? Das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Man, the sun is already set. It's 4:30 where I'm at. The sun's just gone. It's dark outside. It's not pitch black yet. There's still like faint light in the distance, but it's dark. Dark outside. There's no sun up. Alarm, Entertruppen unterwegs. Oh, come on. Alarm, Entertruppen unterwegs. Will you go down the ramp without sliding all the way down the ramp, please? Man, why? Just leave me alone. Wait, my sword? Okay. Okay, just send me to the moon. Pretend that makes sense. Dude, how does this guy launch a box up in the air? Dude, they're just straight up cheating. They're just straight up cheating.
Positionen. Where'd this elite go? Keine Übung. Hochführen dich mal. Where'd this ground go? Okay, well we lost checkpoints, but it's not too slow. It's fine. Die verlassen die Athen. We'll just get through quickly. At least I think we lost checkpoints. I'm not, did we lose Montana, checkpoints? Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Oh, now you die. Okay, well, we definitely lost checkpoints now. No! Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. I just full-on-nated myself, so that's cool. Sorry about that, bud. An alle, Vorsicht Aufprall. Will you stand still? Alarm, Eindringlinge im Backbau Trockendock.
No way! Dude, I camoed, but they broke it. I tried to get too greedy with the slide, I guess. But I camoed. Man, that was gonna be fine. Dang. I just needed to get health off of those two guys. And it wouldn't have been that hard. If I just sword one, he enrages. I sword the other, he enrages. Even if they shoot me a little bit, I'm guaranteed to have 1 bar at the end of all of that. Most likely 2 bars. I wish I didn't nade myself. I would have made it a little easier. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. You know, maybe I'm just too old and too washed to get a good run at this category. Maybe I just hang up the sticks. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Maybe it's a young man's game. Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Alright, here we go. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs.
You guys need to chill. Man. I'm really just trying to do a speed run and you guys aren't doing anything to help. It's not really polite. Eindringlinge im Backport Pelican Deck. An alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, come on. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ugh. Starting to think I lost my power. My mojo's all gone. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Are there any good glitches I need to do? I'm trying to think of like something that was on my plate that I wanted to test. I can't. I mean, there's always so many things, but I can't think of anything specific that I want to test right now. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Have all of the cool glitches been found? Passen Sie gut auf, What denn else ich is erkläre there? das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind... Surely there's more cool glitches to be found. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 Geostationen. You know, I had an idea I wanted to test that I never got around to. I wanted to see if you could stick a flood to make it heavy, and then maybe use that to butterfly faster. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein.
Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I don't know how the heavy characters works. Alarm, Entertruppen unterwegs. But I know, like, if you stick the heretic leader when he's doing his speeches, you can make him, like, way super heavy so that he's harder to push. And that might change the way butterflying works, I don't know. Might make it faster. But I don't actually know what causes him to become heavy. I don't know why sticking him does that. You can also do it to your allies on Arbiter. I don't know if it only works with elites. I don't know if it works with Flood. Usually Flood died of being stuck, but if you have all the skulls on, they can survive. Something I should test. Granate! Wow! Das ist nicht in Ordnung, Sir. Gutes Timing, Chief. Au! Au! Ah, Mann! Das ist nicht gut, Bruder! Lass dir ruhig Zeit, ich habe sonst nichts vor. That's pretty fast. And we get the checkpoint. Let's go. Okay, well, we lost checkpoints, but who needs them? Nay. I don't have to restart. I don't have to restart. Keep on keeping on. That's not fair. He got launched. Last try, and then I'm gonna restart. Okay, he's got one more try. One more try. Alright, whatever. Fuck you guys. That was really good, Ghost. Unfortunately, the room didn't go so well.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Vorsicht, Aufprall! Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. An alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, come on. Let me in. Ich wiederhole, das ist keine Übung. First try, easy every time.
No! Why are you not enraging? Why are you punching? Waffenschränke öffnen. Did I actually keep checkpoints? I think I did. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir I got a helfen, little an die greedy there. ranzukommen. I did save a camo cycle Echelon zu though. mir. Nehmt euch die Kreuzer And vor. it's 5 Teilt sie checkpoints. nacheinander auf. Cool. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. I got no idea what you're talking about, Muzzle, but alright. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Feuerteams zum Habitat Delta.
No. Sicherheitsstation 1 von 3 wurde eingenommen. Don't kill me! Is that everybody? That's everybody, right? Let's go. Nice little sub 10. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Mann, wie konntet ihr Clowns überhaupt die Erde finden? Yo, what's up, Teflon? Good to see you. Some all skulls on speedruns for the old times. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. You've lost about 25 pounds. Let's go, Ozempic. I'm kidding. Congrats. Ich kümmere mich drum. Chief, Hopefully it's viel safe Glück. and good pounds. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter den Trägern. Sie wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt. Wait, did I pick up the pistol? No, I didn't. Teflon, I'm pretty sure you were here when I did my first All Skulls on. Do you remember when it took me like 8 hours on one Gravemind checkpoint? Now I do the entire game in 2.5 hours.
We have better skips and tricks now than we did back then. Yeah. Now we hopefully do the whole game in 2 hours 20 is the plan. Gravemind took me 8 hours. Yeah, the first time I beat it, it did. I didn't understand the way the checkpoint system worked, where if you got dropped one shot, you'd never get a new checkpoint. So I was just never getting checkpoints, and I didn't understand why. So I had to beat the entire level deathless with all skulls on, and back then we didn't have prison skip. It was just really hard. That was when I was trying to be the first person to ever do single segment all skulls on. Like, I had done all of the levels separately. I was actually the first person to do that as well, but I'd never done it all in one sitting. And so my first attempt, it took me like 8 hours on Gravemind. The next attempts I got better, but the first one was hard. But I would like clear the prison methodically, and I would make it to the very end, and I would die in the last room. And then I'd go like basically all the way back to the beginning and have to do it all over again. It was rough. And with all skulls on, it's just brutal. I wasn't really doing any crazy glitches or skips either. I was basically just going. Is this gonna gold? It is. Back-to-back golds? Is this the run? Okay, aber ich darf den Sender bestimmen. Diesmal keine Klasse. Nette Begrüßung. Actually, I really want the grenades. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. No, I didn't get dropped one.
Please. It's not too bad. Dude, how are you shooting? Eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Can I hit this shot, please? No! Okay, we should be fine here. As long as these mortars from the other right don't hit me. Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Jackal sniper just looking at me. He actually hit me once, but I had overshield. Pretty good start. Und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst.
I just clipped in. Okay, well there goes a minute and 30 seconds. I just clipped into the wall. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. It's not that bad. It could be worse. Sometimes you just know bad stuff's gonna happen. Like, I don't know. Like, we get too good of a start. Something bad has to happen. It's fine. You can't clip into that box. The game obviously said don't do it. I should get the checkpoint right here. Let's go. Let's go. We don't need checkpoints. Surprised I'm not blinking health yet. Uh-oh. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstohlen. Still got checkpoint, but never fortunate. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Okay, get me out of here. We're actually still saving time, even with the 90-second time loss. Everything else was ideal. We got unlucky door, and we clipped through the world, but everything else was good. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein.
seinen Maulkorb. Nicht schießen! Nicht schießen! Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Hey, no way! I might even be able to get a check. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Did they blow up all the chunks? Shouldn't there be one more? I don't know how much health left. A little bit scary there. You guys gotta stop shooting these sentinels. If one of the sentinels EMPs and takes away my shields, I'm gonna be really grumpy.
Could get this checkpoint too. $640, that's not bad. Oh, I gotta hit these jumps. Okay, 7 from 640 is 20 seconds. Okay, the door locked. Let's go. This is pretty good. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Halten Sie das Schiff bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. Nicht vergessen. No, jumps through the beam. Los, trennt sie das Kabel durch!
I'd like to stop taking Das damage, ist einer. please. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. I don't know how much health I have, but it should be like a little bit of overshield, I think. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketze ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Der Anführer der Ketze ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. How are you seeing them? Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie! Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet! Prophetensieger draußen, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Okay, well, we lost checkpoint. It's gonna not lose this fight. Wie viele andere erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Ja. Ja. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Alright, don't death shot me, please. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Pretty fast. Is this another gold? Let's go. Boom. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Der Drecksack.
I didn't get overshield, but I don't necessarily need it. I'm not gonna do the ghost launch because I don't have overshield. It's not that much slower. We're just gonna extend the bridge like a casual gamer. Okay, so we lost a little bit at the start. It's like 45 seconds or less, but at least we keep going. No, 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 no. Weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Aufpassen, ihren Gardisten, die werden sich wundern. Let's go.
Pretty good start. Wollten Sie jemanden umbringen? How's that not hitting you? Okay, I'm out of rocket ammo, which is not ideal. I guess I could throw a frag. Normally I shoot rockets at this next section, but I'll just throw a frag. How do I see the invisible enemies? Well, they're not completely invisible. They still have like outlines and a shimmer. Verstehe. Pretty good. Da ist ein versunkener Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein. This is by far my best run ever to this point. This is a good start. Der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat.
Can I get the checkpoint, please? Thank you. Lasst nicht zu, dass sie uns überwältigen. That's it. Did he blow up? I couldn't tell. Okay, slight hang up there, but nothing too. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. What's up, cutting crew? What's up, pineapple?
Cooking a pretty good pace right now. This is some crazy time save. It is a pretty big chunk of time save, but I haven't actually completed that many runs. I just started doing this like a week and a half ago. Get a good ending here, and this will be an insane start. I really would just want to go back smack that guy, but I know I shouldn't. No, I don't use a dot to mark my aim. I think it's more fun not to. Where's this other jetpack? Well, I'm gonna regret leaving him alive. I can't find him. Oh shit. Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten, wir haben keine Zeit mehr. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. No, I shouldn't have died there. Stümper, ich töte es selbst. What is he doing hiding in the corner like? Du wagst es, meine Predigt zu stören. No.
Please don't kill me, Mr. Grunt. That's 5, right? This was pretty good. That wasn't bad at all. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Boom. Alright. Yeah, we lost a little, but trust me, that wasn't bad. Einem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Riegel. Noch einen, Gebieter. Bleibt in den Schatten, die ins Granus gerissen sind. Jetzt lässt sich aus Ihrem Gestärk greift das Biest von hinten ab. Just this category. I've been running this game for many years. I've been doing it on and off since it came out, pretty much. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer!
No, I'm gonna get shotgunned. My checkpoint's kind of far back, too. Can I get checkpoint here? Okay, thank goodness we got checkpoints still. We got pretty low health, but it's fine. I didn't die. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken. No, man, I'm so far. Actually, it's not that far back. It's not as bad as I expected it. I didn't see that I got this one. It's cool. Actually, I'm gonna break this to make sure I'm full here. Ain't no way, dog. Come on. This is such a stupid bit of time loss. It punched off the map. Are you kidding me? Carbine. Just need to pick up. So. Okay, just like we practiced. A little bit of a hang up there, but could be worse. Run continues. No, that really dropped me weak. Wir dürfen nicht aufgeben. Gebieter, wie schön. Findest du mich unappetitlich, Parasit? Hab schon Schlimmeres erlebt. Why? Immer schön, Sie zu sehen, Gebieter.
Ist das etwa alles? Glaubst du, du kannst dich vor mir verstecken? Chill. You don't have to shoot. We can just be friends. There's no way, dog. Nicht einfach drauf losschießen. Please don't take away my shield. Brother, you're the last elite. I knew you were gonna do it too. Why are you so useless right now, Halfjaw? Los, reiß dir doch in meine Rüstung die Zähne aus. You're supposed to go fight these dudes. Unser Glaube wird uns stark machen. Konzentrier deine Wut, Bruder. Gebieter, was tun Sie hier? Die schlafen uns ein. Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Ain't no way, and I didn't get the checkpoint either. Are you trolling? How did I not get the checkpoint? That's so troll, man. Man, it's so troll. It's so troll. How has this checkpoint become different all of a sudden? Zeig dein Bestes. Will you actually just do anything, Halfjaw? Can you give me the checkpoint now? Was tun Sie hier? Please.
Sie ist laut auf uns erreicht. Wir müssen Please, just give me a checkpoint. I've earned it. Thank you. Alright, well we lost a shit ton of time, but the run's not over. We can just clear this ending, okay, it's gonna be fine. We're finally out of the hardest part. Will you just take some damage? No, at least the checkpoint's close. We're close to that shit. And I didn't get the checkpoint. Dude just spawns and point blank shotguns me. Feels a little unfair. Man, this level is hard. I think this is one of the harder levels. It's kind of a sleeper on how hard it is. Okay, we got another checkpoint. We're losing time, but we're not going to lose all our time. As long as I don't lose more time on these next waves, it's not going to be catastrophic. Ich werde dich schon kriegen. Es ist geflogen. Get him, half-jaw. Verfluchte Flat.
Abdeckung. Tun Sie das nicht? Is that everybody? Can we be done? That might be everybody. Okay, well, we actually didn't lose that much time for how bad it was. Definitely got stuck for a little bit, but look, we're still almost 6 minutes ahead. That's pretty good. Worst level of the run so far, but I'm not gonna complain too much. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Weiter geht's, bin unterwegs. You're just gonna steal my ghost for a second there. Wait, how did I lose so much health? Did I get punched and not realize it? If I have no health for this end, it could be a struggle. I get it. Okay, well. Okay, I don't have shields, but might be better to come around this way and get camo. Okay. This is kind of bad. Everything's fine. Just get lucky. Not even worried. Let's go. Die Menschen dürfen das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchie, du, ein Versager. Ohne sie werde ich unruhig. Was hat er verbrochen? Stehst nicht da. Da oben. Der Schmarotzer will angreifen. We're still gonna save a lot of time on this split, even with that slight fumble. Ich
It was worse than the PB. That's a hard section if you have no health. Yeah, what up, Distortion? How's the egg game? I was watching you play a little bit of that. Did you beat it? Game's kind of hard. So is it just always trying to like roll you the opposite direction because you're an egg? So you like try to roll up on one end and it just flops you the other way? We're on a pretty good run here. Last level went kind of poorly, but everything else has been really good, so we're still on a good run here. I just gotta make it out of Gravemind. If we make it out of Gravemind, we'll be looking real good. Yo, Trunks with the resub, welcome back. What's up, Joe guy? Alright, time to lock in. Couple levels left and we'll get a good time here. Whatever, I'll just walk. Okay, still saving time. Get me out of here. Gravemind in time. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser.
Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Okay, off to a decent start. No, I went too early. No, I went too early? How am I going too early, man? Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. That's not right. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. I really want to hit this stick. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Where does Brute Shot? We got perfect spawns too. It's crazy. That's pretty good. Setzen Sie mich auf einer der Can I Säulen get your daneben der Tür. carbine? One of your carbines? Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Just stop shooting me. Man. Dude, this gun is so close. Can't get a good melee cancel. I'm losing so much health. Dude, I lost checkpoints at the very end there. Come on. Gleich da lang. Gleich da lang. Man, this is so troll. I shouldn't be losing these checkpoints. Gleich da lang. Okay. It's honestly not that bad.
That's one of the hardest sections in the run. I should get a checkpoint right here. Verstärken Ihre Patrouillen. Wachsam bleiben. Well, I don't have a sword and there aren't any elites, so I don't think I can just sword fly the first elite. Thank you for your feet. Einen Augenblick. Ich empfange Marine IFF-Transpondersignale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Two, three, four, five. Im Nachbarraum gibt es noch einen. 6. Hier, Chief, springen Sie rein. Did I get the checkpoint right here? Come on, you can do it. Checkpoint's still pretty close. Im Nachbarraum gibt es noch einen Lift. Hierher, Chief, springen Sie rein. No. Im Nachbarraum gibt es noch einen Lift. I just need this to not take too many tries. I can do this. Okay, I lost too much health. Im Nachbarraum gibt es noch einen Lift. Hierher, Chief, springen Sie rein. Don't kill me! Brother, you guys didn't have to do that. Im Nachbarraum gibt es noch einen Lift. Am I really gonna have to camo so early? Im Nachbarraum gibt es noch einen Lift. Im Nachbarraum gibt es noch einen Lift. Hierher, Chief, springen Sie rein. Come on, get in the dang elevator, you dickhead. Im Nachbarraum gibt es noch einen Lift. Man, this trick kind of sucks. I have time to lose on this level. I don't have to get this first try. I just have to get it eventually. Diesen Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Chief, kommen Sie zur unteren Ebene.
Okay, this is a little less than ideal on this checkpoint. I'm losing like too much health here. Okay, I should get this checkpoint now, yeah? Please? No checkpoint is a classic, man. I need that checkpoint. Die Eliten haben die Propheten nicht geschützt und unser Leben in Gefahr gebracht. Kein Krieger darf seinen Eid vergessen. Du behütest uns im Glauben, während wir den Pfad wählen. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! Jetzt führen die Brutes mit meinem Segen unsere Flotten an. Sie bitten um eure Treue. Gebt sie ihnen. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. There's no way I just lost checkpoints, man. I should revert. I have to revert. That's crazy. Fürchtet euch nicht, das heilige Symbol ist sicher. Alpharus und seine Brutes haben der Platz das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Die Eliten haben die Propheten nicht geschützt und unser Leben in Gefahr gebracht. Kein Krieger darf seinen Eid vergessen. Du behütest uns im Glauben, während wir den Pfad finden. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! Jetzt führen die Brutes mit meinem Segen unsere... No, man. This checkpoint is so ass. Dude, this checkpoint is abysmal. Fürchtet euch nicht, das heilige Symbol ist sicher. Alpharus und seine Brutes haben der Platz das Symbol abgenommen. Can I just get this checkpoint, please? Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Ich weiß ja nicht, wer mich geschmolzen hat. Man, I gotta stay locked in here. The run's not dead. I just need to keep making progress. Oh, come on, man. I got sniped, but I had full overshield, so I didn't lose all my health. Either that or the brute shot melee'd me and the snipe didn't hit me.
Same exact... Wait, I lost my health as last time. Okay, well... Okay, we finally got the deload. Are we gonna get checkpoints with it? Oh, was that menuing? I turned on 10 cents so I could melee that jackal better, because I couldn't get him in time. Man, we're losing so much time here. I gotta get a good ending. Can we get this checkpoint? Did I lose checkpoints? I honestly don't know. Can I get this checkpoint, please? No. And I should, if I don't get this checkpoint, I'm in trouble. Okay, thank goodness. Okay, the run still lives. It still lives. Okay, well, good thing we got the checkpoint. I crouched out too early. Es ist die Inenderklet. Run still lives. Come on. Stay locked in. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Wachtet euch, Meutebrüder! Schaltet die Eliten aus! Einige behaupteten, dieser Tag würde nie kommen. Das sagen Sie euch? Keep on keeping on. We're not even losing time yet. Die Eliten ziehen sich schon mal so wenig zurück. Nein, ihr Gebieter bleibt man jetzt auch nicht erfinden. Checkpoint, please. No? Would have liked that checkpoint. Well, I just lost checkpoint. We can beat the end. Let's go. Come on. Who needs checkpoints? Let's go.
Not quite what I wanted. Momentan scheinen sie mehr daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzubringen. Ain't no way. Ain't no way, dog. Okay, well that's pretty bad. Man. Wer wollte den Propheten klauen? Sagten wir jemals, dass das Wasser nicht It's not quite as bad as I thought, but it's still pretty bad. Okay, there's the checkpoint we wanted. Here we go. It could be worse. We're not gonna lose checkpoints this time. Smooth sailing till the end. We'll be green. 6 minutes, come on. Come on, lock in here. Let's finish the room out. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. No, man. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Where'd the other elite go? Dude, these bugs are so troll. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten.
Dude, how do you survive that? I like how my grenade like disappeared. Dude, I don't have enough health for the ammo for this guy. Did he die? You're telling me that grunt or that brute died himself? Where is he? Dude, there's no way, man. He's the last enemy and he doesn't— he sounded like he enraged. I heard a dude fucking wailing and it was just the same brute. Really need this bug to die, dude. Did he die? Man, what a choke. Okay, well, we're gonna be like break even. That's annoying. Okay, whatever. Let me out of here. Run's not dead. I can still get a— I mean, I can't really get a 220 anymore, but I can still get a PB. Still get a world record. I guess this means we'll probably be back again tomorrow, though. Brutal. I should still get checkpoint. That's bad.
Widerstand. Wart die anderen. Come on, you guys don't have to keep shooting me. Come on, dog. That's so annoying. I can't make it through. Come on. I just keep losing my health. They just won't let... They're giving me like the weirdest spawns with this jackal in the back. I don't understand. Just stop. Why are these two jackals spawning back here? I don't understand. Man, this is so frustrating. I should not be losing so much time on this section. Crazy. I should not have lost anywhere near that much time. Gotta wait on camo, gotta wait on camo. Alright. I'm slipping away. What an insane start to have a terrible second half. Everything after Sacred Icon was pretty bad. Technically I can still PB if I get a good last 2 levels though. I can still be world record, guys. Are you ready for it? The clutch last 2 missions. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Den Ember-Knetter die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. We're gonna die. We got the rare death at least. Man, he was all turned sideways. Frick.
Man, we've got the same shit angle again. What's up with this? Did I really just lose him? Man, how did he fly off my head there? I just can't get a good ending. Every level's got to shit with like different mistakes. Alright, this is the one. No way do I punch him, dude. How did I... I had it. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. Okay. I think PB is technically possible. I don't think I want it where I'm competing against these splits though. Good news is we got a bunch of golds on this run. We can get another one right here as well.
kämpfen. Oh, come on. I end up double reverting if I can't get the... First try, easy every time. Should get a checkpoint, nice. We're actually gonna save a lot of time on this split. I don't know if it's gold. I don't know if it's gonna gold enough to be a PB, but we are gonna save a ton on this split. Wie gefällt euch das? Door stuck. Alright, so we need to beat the level at like... What is it? Yeah, we might PB, but I'm probably not gonna save these splits as PB because I don't want to compete against being 10 minutes green at the start. These might actually be PB.
It's gonna be close for PB. I think the final fight takes like a minute 10. If it's good. It's gonna be close. Dann schalt sie halt ab. Rip PV. These guys are just not shooting him. I don't know why. Why does this Johnson not shoot? Sometimes they like melt him and other times they just ignore him. Alright, well we beat it. I mean, I wouldn't have been happy with the PB anyway, but we got a gold here, right? Boom. Gold split. That's fine. Johnson's kind of trolled at the end, but I'm not mad about it. I lost the run, not a great journey, obviously. It was everywhere else. Overall, it was a good run. I'm happy I finished it. Start was pretty insane, but I can still even do better. There's a brute that's invisible just chilling. That was fun. Nice little All Skulls On run completed. I hope you guys enjoyed that. We did it in 2 hours, 26 minutes. But I think that will be it for me for this session. I can't do another one. But I'll raid Mito. I think I saw he's live. Do you spell his name now? Is it MEE_POH? If that's not his name, what is his name? _TV. I'm gonna raid this guy. Was ist das? Oh god. Was tut es? Kommuniziert mit Überlichtgeschwindigkeit auf einer Frequenz von... Kommuniziert womit? Did we do it? We did it. Zeigen Sie. Sicherheitsprotokoll. Alright, thank you guys for watching. Thank you guys for the support. Glad I finished a run, even if it wasn't a PP. I kind of choked at the end, but it's fine.